Hello guys, selamat datang di channel Kaidale. Di video ini, saja akan membagikan tips dan trik pada aplikasi Word dan Excel. Namun sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Mari masuk ke tutorial Word. Satu. Shortcut Memasuki Mode Equation. Untuk memasuki equation mode, kalian bisa melakukannya dengan cara menahan tombol Alt dan sama dengan bersama-sama. Seperti ini. Lihat, langsung memasuki equation mode dan kalian sudah bisa menggunakannya. Dua. Cara membuat daftar isi otomatis. Untuk membuat daftar isi otomatis, pertama kalian masuk ke menu reference. Kemudian, kalian pilih table of content. Kalian bisa pilih automatic table yang mana saja. Kalian juga bisa mengcustom table of contentnya. Tiga. Cara mengganti teks dengan cepat. Untuk mengganti teks dengan cepat, kalian bisa menggunakan feature replace. Shortcut untuk masuk ke feature replace, kalian bisa melakukannya dengan menahan tombol kontrol dan hub bersamaan. Kemudian kalian masukkan kata yang ingin diganti. Selanjutnya, masukkan kata penggantinya. Kemudian, untuk mengecek katanya, kalian tekan tombol Alt dan F bersamaan. Untuk mengganti katanya kalian bisa menahan tombol Alt dan F bersamaan. Jika kalian ingin mengganti semuanya sekaligus, tekan tombol Alt dan F bersamaan. Empat. Cara cepat membuat daftar pustaka. Pertama, masuk ke menu reference. Kalian bisa melihat terdapat feature insert citation di atas, kemudian kalian klik. Lalu, kalian pilih add new source. Selanjutnya, pilih type source-nya. Di sini saja akan mencontohkan source dari buku. Lalu, untuk bagian authornya, kalian pilih edit. Dan kalian tinggal memasukkan nama authornya. Misalnya saja menggunakan nama Ahmad Saleh. Kemudian klik add. OK. Masukkan judul bukunya. Tahun terbit. Tempat terbit. Dan penerbitnya. Lalu klik OK.
kita hapa text ini, karena kita hanya akan membuat daftar pustakanya saja. Lalu kalian pilih bibliografi di samping insert citation. Dan kalian bisa memilih yang mana saja, di sini saja menggunakan reference. Tinggal kalian ganti kata reference menjadi daftar pustaka. Mari masuk ke tutorial Excel. Satu. Cara cepat menghitung subtotal. Jika kalian masih menghitung subtotal dengan satu persatu menggunakan calculator. Stop sekarang juga. Saja akan mengajarkan kalian cara cepatnya. Jadi, yang perlu kalian lakukan adalah menggunakan function dengan cara menuliskan sama dengan. Kemudian kita klik shell harga yang ingin kita hitung. Lalu kita kalikan dengan menggunakan simbol bintang. Lalu kita pilih shell quantity atau banyak barang. Klik enter. Kemudian arahkan mouse ke pojok kanan shell yang kita fungsikan sampai berubah. Kemudian double klik. Dan tara. Semuanya sudah terhitung otomatis tanpa calculator. Dua. Cara menggunakan sum untuk menghitung total keseluruhan. Untuk menghitung total keseluruhan, kita menggunakan fungsi sum. Kemudian, kita pilih shell dari total yang ingin dihitung. Pilih shell yang paling atas, kemudian hold shift, dan pilih shell paling bawah. Kemudian enter. Kata lain, di sini saja akan menghitung total jumlah barang terjual. Lakukan step yang tadi, di sini saja akan menggunakan shell quantity. Tiga. Cara menggunakan fungsi average untuk menghitung rata-rata. Di sini saja akan menghitung rata-rata dari total penjualan dan barang terjual. Pertama saja akan menghitung rata-rata total penjualan. Oke, kita masukkan fungsi average. Lalu, kita pilih shell total yang paling atas, kemudian hold shift, dan pilih shell yang paling bawah. Dan enter. Dan boom, selesai. Untuk rata-rata barang terjual juga sama saja. Lakukan step tadi. Empat. Cara menggunakan fungsi count dan counter. Saja akan menggunakan fungsi counter untuk menghitung jumlah pembeli. Pertama, tuliskan fungsi count A, kemudian pilih shell nama pembeli atau vendor. Pilih yang paling atas, kemudian hold shift, dan pilih yang paling bawah. Dan enter. Untuk fungsi count, sebenarnya kurang lebih seperti count A, yang membedakan adalah count A digunakan jika format shell tersebut adalah string, dan count digunakan jika format shell yang dihitung adalah number atau integer. Simak video berikut.
Lima. Kara menggunakan fungsi max dan min. Di sini saja ingin mencari penjualan terbanyak dan yang paling sedikit. Jadi saja akan mengambil dari shell quantity. Mari mulai dengan max atau paling banyak. Tulis fungsi max, kemudian pilih shell paling atas dari quantity, kemudian hold shift, dan pilih shell paling bawah, lalu enter. Bisa dilihat penjualan yang paling banyak adalah 10 penjualan. Selanjutnya, kita akan menghitung yang paling sedikit menggunakan fungsi min. Stepnya sama seperti yang sebelumnya. Bisa dilihat penjualan paling sedikit adalah 1 penjualan. Sekian tips and trik dari saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.